Ngā manuwhiti tū kua wehe ki roto ngā iwi ngā mate o te wā. Hara mai, haere. Tātou kei te pito ora ti he wa Māori ora, and welcome back to the Hui. In Te Rangi, Hokianga, something once unthinkable is quietly becoming part of daily conversation. The coastline is retreating, and whānau are now forced to think about what it means to protect sacred sites, their marae, and the resting places of their tūpāpaku. Questions that raise more pain than answers. Whatatiri Tawake has this story. Hokianga whakapau karakia. Beneath the beauty, whānau are confronting a troubling truth. The most pressing issue is here at our urupa. For the next couple of years or next 5 years, those kōiwi, we're going to be exposed and ultimately end up in our harbour. Surging tides, rising sea levels and extreme weather events have all played a part in the eroding of these coastlines. We have a massive slip just on the edge of our boundary where it's less than a metre away from our first rua kōiwi. Hune more smart, a teacher at the local kura and kaikaranga for her marae. So next to the marae we have a block of land where is going to be the next urupa, and the thought of moving all our kōiwi there, it's not practical because we have a lot of mass graves here and a lot of them are unmarked. It's only certain people that know where they are exactly. It'll be heartbreaking to have to move all of the kōiwi. It's like having my mum and having to move her. That we always say, moi mai koe to moingaroa, but it won't be a moingaroa if we're moving them. And that's what keeps playing on my mind, is how do we let them rest if we're going to move them. Her dad, Harry, has lived on this whenua all his life. An avid fisherman, he has seen the damage climate change is doing both to the land and the sea. Like it was way out where those mangrove trees are growing. The bank was way out there. And just over time, it's just gradually eroded. Yeah. How concerned are you? Tangi concerned, really, yeah. Like weeping inside. Just feel aroa for the whānau. We can just imagine how they're feeling. My aroa is for them. We're quite resourceful here, so we've tried to find alternative ways to preserve the bank. So we had a whole lot of tea tree along the banks that we've cut down and pushed down just to try and slow things down. But with the extreme weather events that we've been having lately and the rainfall, it's near impossible. We've tried funding, but to no avail. They've exhausted their options. The long-term plan of relocating the urupa is no longer theoretical. It's becoming an urgent reality. We were talking to two councillors from Whanau District Council. This was a few years back, and nothing came about it. Most of the kōrero that we got was that most of the funds are focused to the east side of Northland because it's where all the tourists go and the best place to make money to fund our region. And then I think about what about us that live here and pay rates and are here all the time, and the harbour. Do you want to be eating kōiwi? I don't want to. The next village over, Mitimiti, is a paradise cut off from the rest of the world. The hapu here face similar threats from the sea. So, to future-proof their kāinga, they may have to relocate. It's a conversation, but not work in progress. We are not avoiding the fact that we have to consider and actually action and implement the moving of our marae one day. Whenua is privately owned, well, Māori whenua is owned by whānau, and so it's a huge hapu conversation. There's lots of work that we have to do with the Māori Land Court, with funders for ultimately caring and protecting our marae, and that means moving it one day. At just 27, Kyla chairs the Mātihetihe Marae Trust. She is leading her hapu to adapt to climate change while keeping their cultural and community ties intact.
We're right on the west coast looking out to the Tasman Sea, and with sea level rise, of course, that has an impact, but actually what we're facing is the water level rise on the whenua, and so a lot of the mahi that we've been doing has been flood mitigation, flood adaptation. We just recently installed a new culvert and cleaned out our awa out the back here, and the awa flows around the marae too, so that all helps to support our access to the marae. A huge concern for me is the roads, no doubt about it, because if the roads are shocking, people don't come home. What's the point of maintaining and upholding the culture and the tikanga of our marae if people can't get here? Far North District Mayor Moko Tepania is also from Mitimiti, and he knows the stakes. Oh, this is really tough. We are trying to plan with our communities for what this is going to mean in 100 years' time, and we've got communities in the Far North who are experiencing this firsthand right now with the risk of having our kōiwi put out into the harbour because of the effects of climate change and severe weather events. Right, so this is a really hard conversation to have, but I think we have to be brave in our conversations about what it means and the decisions that we are going to have to make. The Far North District Council has adopted a climate resilience program to accelerate protection work. But ultimately, communities have to decide their own future. 17% of our whenua here in the Far North is whenua Māori, and a significant number of our community on the coast sit on whenua Māori. Our initial research showed that 27 of our marae, 1,200 buildings on whenua Māori, are going to be at risk of coastal inundation or flooding over the next 100 years. So we have to put our energy and effort into working with our communities who are going to be experiencing this far further severely than those who live in towns or for those who are on general title. We're at the top of the list of people to talk to, but we're at the bottom of the list for actually implementing and actioning anything. Roading infrastructure and other mahi that needs to happen, it takes a long time, months, years. Agencies are coming to us and wanting to present their maps and their strategies and their plans and collect our voice, but those agencies aren't talking to each other, and we're just repeating the same story over and over again, and our people are getting tired of it, and that's why we assert our own mana motuhake over our own whenua and Moana, and if we need to, we'll fundraise for things. Our community have given us the clear and consistent plan of what's going to be required for them over the next 100 years, and then we as a council can go, cool, that's our responsibility, that's central government's responsibility, so we'll bring them into the conversation. That's regional government's responsibility, we'll bring them in here. But until we have the conversation with our communities, with our whānau on the ground, we actually don't know what that looks like yet. But for whānau in Te Rangi, time is running out. I don't want my mum to end up in harbour. I want to do something. The church is the one place that still keeps everyone together. Our whānau are here, our blood is here. Pāpai te aroha, ne. Nā me mihi ki te kapa o Te Ao Māori News me whakaata Māori i whakahiato tahi rā tātou i runga i te waka kōrero ka tahi no kākapu akina. Kia atia e te iwi, e haere aki ana he kōrero kapahaka a māhea mai i tēnei tāpui tāmaka titiro. Ko te tāpui tāmaka o ngā tāpui tāmaka te haere aki nei e te iwi i runga i tā tātou hui.
E rapapoto haere ana, ngā whakatatai ārohe o te matatini, ko te matatini kātū ki te waka o tainui, a te tau e tū mai nei, e haere ake ana. Nō reira māhea mai tēnei tāpui tāmaka, te wete haere ngā kaupapa kapahaka o te wā. Ko etahi, ko iri ake te piu-piu, ko tētahi e kore rawa i e whakairi ake i tana piu-piu, a rā ko Mercia Yates, ko Jade Maipi, ko tēne hopa, te tāpui tāmaka. Tēnā koutou katoa. Te rangatira nau mai, tēnā koutou. Pātai māmā noi hone. Atu i te ko wai katoa, a te tau e tū mai nei. Engari, ngā whakatatai ārohe, me mihi ki ngā kapa, me mihi ki ngā rohe. Kua kau ngā kaira nei ki o whakaaro, ngā mahi kapahaka ki roto i ngā whakatatai ārohe tēnei tau, te rau o ngā tau kua pahure ka hore rane. Ai, koe ke ki ngā taimata tike. Ko wetehi anō hoki kei te whaiwhai haere i era o ngā raukura. Ai, I tino ki te ahau i tērā i ngā tōpitotanga i te whakataetai ārohe o te aroa. Me te tatarawa atu o ngā piro i wainga i te tuatahi ki te tuawhā, ki te tua ono. Ki te tua ono. Waru. Ai. Pāi tino e ho tērā. Yeah, so koe ke te kaunga. Tamaki makaurau, i pērā pū anō te ahua? Āhua. Kia nei ko te rohe e tino pakari ko te rohe o Waikato. E kite ana, nui ngā rōpū mātāmua, he rōpū tuarua, he rōpū tuatoru, nā reira e kite ana i roto i ngā hapū, e whanake mai ana tēnei ngā tētē kura hau, nā reira e kite ana e pakari mārika ana. Me taku whakamiharo ki tēnā, tētahi o ngā kapa, tō taua kapa whaia awhinei te kaupapa kua roa. Tērā hunga, tērā hapori e tatari ana kia puta tētahi rōpū mā rātau ake. Nā reira e kia nei e tino whanake te rohe o Waikato. Nā te ahua o tā rātou mōhi o koriro mā rātou anō e whakakainga i te matatini a te tau e tū mai nei, nā reira pei pērā ai, nei? Ai. Te paunga tāwhiri mā kei hea mai. Yeah. Te tai tōke rau, kāri pērā wa te tini o ngā mea, kā tai ki te matatini a te tau e tū mai nei. Engari, he pai tērā, he tohu kaunga pērai nei tēnā o tēnā. Ko te kaunga pēa i ki te au, ko te hunga rangatahi, e whanake mai ana i roto i ngā rārangi. Kaua nahi i roto i ngā rārangi, ngari i roto i ngā mahi whakaako, i ngā mahi whakahaere kapa. Koe au ka tino whakamiharo. Katoa ngā rohe i kitea i tēnā pua waitanga i roto i ngā kapa. Kua roa nei mahi, e nei mahi, ana e kite ana, e whakairi ana te piu-piu, a te hunga kaumātua. Ana ko ngā tamariki, a ngā kaiako, ko ngā mokopuna, ngā kaiako, ngā mea e tupu mai ana i roto i te ao whakahaere kapahaka. Koe au ka whakamihara atu. Nā tai wā ke he kōrero no mo te whakairi piu-piu he whakaro ko te waine nei. Engari mo te taha rangatahi e kōrero hia ake nei. Ko te auahatanga i kite ana i ngā whakatatai o te motu o ngā kura tuarua me ngā kura tuatahi. E tai kau ake ana ki ngā whakatatai o ngā rohe o te matatini, me te matatini haere ake nei. Kei te tunu rānei tātou te pitamata, kāre noa kia tino tutuki ki o whakaaro. Ki oku nei whakaaro tēnei mea te auaha, anei, koe nei te wāhi tika kia puta i e nā mai. Koe nei te whare tapere e kōrero tia nei tātou. Nei, ko te auahatanga o te whakahua mai, o te waiata mai, ngā pūrākau, ngā hitori, ka hua pēnei tei o ngā pakeke. Engari, ko te mahi a te tamariki tēnei, e mahi nei i wā rātou nei mai. Nō reira, ko tāku, i ahua, ahau i etahi taima, ngari, ake ne pēr, aini pēr, he tohu tēnā, ko kaumātua haere o tēnei. Nā, kōrero hi ana te whakaini ake o te piu-piu. Jade, kare no kia toru te kau ngā tau i aia, hache kua kuia. Engari, whakaini ake tana piu-piu. Nā kua tino ki te koe tērā tūwhai ahuaranga i aia nei? Kua rongo au i era tumu ahuatanga. Anei taku koro whakapai ki tērā. Ko te kaima tuatanga kai roto i tō pinati. Kai te kite tonunga hau i era tumu ahuatanga o Auntie Nuku a Derek. Ka Derek, ko ia anō hoki tetehi. Kau e whakaaro pērā, kau mātua mā. Ko koutou anō hoki tērā reanga, kia kite ai i ngā mokopuna tuarua, tuatoru, tuawhā rānei, i a koe e haka ana. Kei reira te kaunga. No, engari, he kai whakawā koe i mua. I mua. Nā rere, herei te mei whakaro koe, kua kai mātua rawa tērā tangata, heke te māka.
Kau. Kia hau anō hoki ahakoa koira te auahatanga. Ko te ao haka, ko te whare tapere, he whare maha. Ara, kei te tino ki te au I era. Anti nuku, no te wai hirere. Anti tangiwai, no te wai hirere. Rātau mā, ahakoa e rereke ana te takahi, e urite ana te reo, me te reka. Tēnā koe. Koira. Kia huri ki ngā mahi whakawā. Nā wānanga nui tēnei tāre ake nei aia nei. He pēha nei o whakaano, Jade, ki te ahuaranga o ngā mahi whakawā, a ngā kai whakawā I tēnei wā nei. Tāku e kite nei. Kāre pia e tino whanake ana te āhua ki ngā mahi whakawā. Nā runga anō I te nui o ngā raru e puta ana. Etahi whakataitau, he mahanga e ono ngā kapa, kua tai tuatahi mai. Etahi e meana, ka puta ana te whakatau, ko te toa, ko tēnei tuarua, tuatoru, nā wai rā, ka hipa te kotahi marama, kua puta he whakatau anō. Nā reira ki au nei, nā runga anō I era āhuatanga, kāre au e tino kite ana I te whanakitanga o era whakaritenga. Hoino, e hara au I te kai whakawā, engari he ko au e noho ana, e tautoko ana I taku whānau. Ka titiro au ki ngā māka me ngā kōrero, kāre e hāngai ana. Kia kāre e hāngai ana, kāre e tika ngā whakamārama, I te mea e kite ana o ko riro mai tēnei māka ki a koe, engari mo etahi atu he rereke. Nā reira, koe rau kui whakaaro. Nō re hātea I tuarua mai. I he rāne ngā mahi a ngā kai whakawā. Ka tika tōne. Engari, e au e hakawa ana. I roto I tēnei rauna, I noho au hei kai whakawā ki Tāmaki, I noho hoki au hei kai whakawā ki Waitaha. Me pono ngā kōrero, rua te kaumātahi tīma, ko ngā tīma haere ana. Ka ngenge te tangata. Nō reira, e hakaronga nau ki tā Jade kōrero. Ina etahi o ngā kōrero kāri te hāngai. He tohu pea, he nui rawa, e nā mahi, me te poto te taima, kia tukuna I era kupu āki, I era kupu whakawā ki te pepa. Nō reira tai rai ni e tātou te aka tika ake I te rā mō mā huaranga? Me whakaroa pe te rā. Aua. Ka hore rā. Ka he ua kei waenga I tērā no te mea inaia nei hoki, ko te whakāturanga, ko te papāhotanga, te tehi o ngā mea ka raupapahia I te wā. So, yeah, koira noi ho tāku I tēnei wā. Mena ka roa ake o ka roha ki te rao ngā kapa kai te tēneti e tatari ana kia uru ki te atamira. He māmā ke ki au nei, mā te pato o kōrero e tuku. I a mātou I Tāmaki, ko te pene, ko te pepa. Nō reira, ka āhua iti ake te wā te whakaraupapa I o kōrero, kia hāngai tonu, kia eke ai ki ngā he tēnei Jade kōrero. E rongana koutou I te puhau te kupu I te reko o ngā kōrero kāti. He kōrero no, te hare ake I tō tātou tāpu I Tāmaka I te iwi ke I tō tunu mai. Hoki mai anō, koe ra hoki te karanga te tei kapahaka ki o tautai. O hoi anō he take anō tēnā ka wānanga hia. Ka waka te whatiwhangia pe tēnei tāpu I Tāmaka Mercy ia I Jade Maipi me o tēnei hopa ngā tohunga kapahaka o te whare o te hui I tēnei wā. Kia tau huri rawa ki te matatini hare ake nei. Me ngā whakatātai arohe, e hea nei ngā kapa gātai ki te matatini, ki kātū ki te matatini a te tau e tū mai nei. He nui rawa? He nui rawa, I kōrohia e au I tērā atu o ngā hui, I kōrohia mātau āhuarua tau omua. Te nui hoki, me mutu tērā.
me whakaaro ake e ngā wahanga. Ko taku kupu reo Pākehā ko te bespoke, taua āhuatanga kia taia te kite i te auahatanga o ngā kapa katoa. Arā, ko te contemporary traditional, ko te traditional, ko ngā tangata whaikaha, ki te anō hoki ki tāmaki makaurau, me te kapara i tūmai, i te pērā hoki anō te arawa, i ngā tauomua, ko ngā tangata puta mai te whare here nā rātou anō i tū he kapa. Koira te ora ngā tonutanga o tō tātou nei ao haka. Engari, tēnei wā, ko te matatini me ngā whakaaro, he whāiti tonu te whakaaro. Jade, e ho whakao? Me pono te kōrero. E hara i te mea he kaunga katoa ngā tīmaka tai atu ki te matatini. Kōrero. E mōheo ana hau, me whai wāhi atu ngā tīma hau e kuhu mai ai ki tēnei ao. Pea he kaupapa anō tērā, i te kōrero mātou mo tētahi kaupapa tino hira, ko te haka ngā hau tērā. He momo ahurei, e karekau e mea ana whātakau noiho ngā kaihaka, i a mātou e tū ana, e toru whakareanga e tū ngātahi ana. Nā reira pea i te kōrero a whaia mo tētahi whakarite ngā hau, rereke, e kuhu ai e nei āhuatanga e tūwhera ai te ngākau ki te katoa. Kaua noiho mā te wairua whakataitai e whakatau koe nei tō tātou ahurea. Nā reira, kāreo e whakapono, kāreo te hihia noho ki reira mō ngā whārānei. He roarawa, e tino kaunga ngā whakataitai kura tuarua mō ngā rā e kaungara wātu pai ki au. Engari, mo te noho atu, te matatini whārā. Ko te kōrero i puta ki te takiwā o tēnei mea na te taitokero i āta whakamahere i ai anō me te kiake. He moi ho rawa ia kāre pēra rawa te tini o ngā kapa kaunga kei te taitokero. Nā reirei whakawhaeji i mai ai. I pērā pu anō? Ji, no hea ke o kōrero. Nā kapa katoa i tui, he kaunga katoa. He tika tunu. Hoino, e tika ana tā Jade, tā Mercy a kōrero, he nui rawa kātai ki te matatini. Engari, he tohu pea, he mate pea tēnā o te whakaritenga o te matatini. I aia e toha nei te pūtea. Ko tā te matatini, mena he nui ake te nama o te ropu, ka nui ake te puna pūtea, ka whakawhiwhi atu rā ki tau arohe. Nō reira, haka pai ana hau, ngā rohe katoa, kei te hihia rātou kia eke ngā nama, ngā kapa ki roto i ngā rohe, ka pai, ka tū rātou a tāhua. Kia riro rātou i te pūtea nui ake. Nō reira, me tino āta tirohia, āta wete i tēnā huatanga ko whakatakotoria e te matatini. E tika ana, ia mātou e tū ana ki roto i ngā haka ngahau, kāre he wairua i tuatu i te tū me o tūpuna, me o mokopuna, me o kazis, ātahua tēnā ahua. Nō reira, me āta tirohia pia tātou, hea te ahunga whakamua, kia taia tonu ngā wāhanga katoa, ngā tāngata katoa ki te mahi i nei mahi. Ko tētahi raru o te nui o te matatini, nā reira, ko puta tētahi kōrero pēr me whaiti mai ki tētahi wāhi ia te matatini. Ka tū te matatini ki tētahi rohe. Nā, ko te mate o tērā, ka kore koe e rongo i ngā whakapapa me ngā kōrero a waiaki iwi ki ia o ngā iwi. Ki te hoki ki tētahi rohe, ka waiata tātou i te aha. Hea ngā kaupapa, ka ōrite ia te tau. Nā reira, tēnei āhuatanga o te huri haere e mau pūmau ana ki ngā whakapapa me ngā hononga ki wainga nui i ngā iwi. Koe tai ahuaranga i rangona, i puta whānui, i muri e tai o ngā whakatātai aroha i tū. Koe tai kaupapa pēne me te haka ini ana nei a tētai, roto o tainui, ko tētai haka nā o tautahi e pāna ki ngā mea o waitaha, koe puta me te karanga ki hoki mai, koe tai ahuaranga e pāna ki te tangata whaikaha. Ko tētai mea paira nei tērā, e tohu tērā o te pai kei te kōrero hia, ne? Kei te kōrero hia, kei te wānanga hia, kei te whakatiki hia, kei te whakapāha e tai. Ngari ko te mea nui, kei te ora te ao haka ki roto i ngā whatu manawa o te Māori, i te mea e whakahuki kōrero ana ki ngā mahi a ngā kapa. He tohu ora
Tā nei tēnā, he tō huahara nei tēnā ki o whakaaro. Ko te raru o tērā oranga, ai, he oranga o roto. Engari, ko te raru o tēnei ao, ara ko te pukamata. Ko wera tumu moa ahuatanga. E rereke ana I ngā tau te kau, rua te kau, you know. Ina he raru tau o kāre kore ka wai atu. Kanohi ki te kanohi ahara nei. Koira. Engari, ko te wānanga ka puta mai, kua puta mai, I ene o ngā mea kua kite nei tātou. Ko te wānanga, ko te kōrero, mahanga kōrero kua puta mai. Kāre au I te hiahia kia whāroa I tēnei. Engari, ai, he oranga o roto I te wānanga. He huara nei puta I te wānanga I tū I te rātu tau? I whai wāhanga atu ki ngā whakahaere o roto o te matatini? Te mei tū ki turanga wāwai I te rātu taura? I kōrero hia ngā kōrero, kāre ono pēr kia kite I te puawaitanga o e nā whakaro I hua mai taua hui. Me pono aku kōrero. Ko te tohu pai pēr, kei te puta mai I nā kōrero. Tai hoa pēr, ka kite ngā hua ka puta mai I nā tumomo kōrero. Ka mutu, te āhua, kua roa te ao Māori e kōrero ana I ana porotiki. Hea te he o tēnā? Karakau he, engari te wā ka puta te he me whakatika hia. Me kōrero hia e whanake ai ngā whakaro o tō tātou hapori I te mea e kite ana te whaiti hoki o te titiro a etahi. Ka mai. Nō reira pātai nui, pātai māma noi hone, te matatini kātu ki tai nui, a te tau mai nei ki opu ka pai. Ko wai katoa? Rangi bubehi. Kia ora, tahi kari. Me tō mōhio iho, me tō mōhio iho, e mōhio ana te iwi ka pēra rawa tō whakatau. Nō reira e mihi ana. Koera te take kare au I te whakawā. Jay? Top 3, ngā tūmana ko muri whenua heke ngā ārangi. Ai, tēnā koe. No, atu I a hātea. Rangi bubehi. Me era e toru. Kia mihi katoa hau ki waku hoa katoa ki ngā kapa. Engari me pono ngā kōrero I au e mā tātua, I riro taku ngākau ki a toa, a tāhua. A tāhua ra wāksi. Nō reira, kai kāna hau te mātakitaki a rātu. I te mea kuau, te mea moro I tira wā, tūna re roa kawe take waku whakaano, engari whakatupato te ao Māori a te paumanga tāwhiri. Kia ora. Nā reire, akoranga tira, tēnā kūtau. Tēnā kūtau katoa. He rawe te whakaroko ki o kūtau, te kōrero tahi e ra me katoa. Ka nui te mihi. Me mihi hoki ki o kūtau, I whakahiota mai ai ki te hui I tēnei wiki. A te wiki e tūmai nei kua puta anō, he kōrero I tō tātou whare hui. Ngari mō tēnei raro po te iwi kia mau. Ki te tūranga, o tapatapu a te haumi e, hui e, tāki e. Nā te puna whakatongarewa, te hui I tautoko. Kia ora and welcome. One afternoon in May 2024, 16-year-old Enere McLaren-Tana was standing with mates at the bus hub in central Dunedin. An out-of-the-blue altercation followed, and in the space of 60 seconds, the teenager was left dying on the street from a stab wound. A 13-year-old boy, arrested and charged with murder, was later convicted of manslaughter. Since then, Enere's parents have struggled to deal with not just the killing of their son, but the justice process itself. They sat down with Hikurangi Kimiora Jackson to speak publicly for the first time. As
Love you, Dad. Have a good day. I go to him. Yeah, love you too. Have a good day at school. I'll see you at 4:30 after rugby practice. Or about 3 o'clock that afternoon, I get a text to say JJ's been stabbed. These last 2 years have been horrific. This is a lifetime sentence for us. What happened in central Dunedin around 3 p.m. on May 24th, 2 years ago, is increasingly a distant memory. The town has moved on, but not for the parents of Enere McLaren, known to his friends and whānau as JJ, the 16-year-old boy who was left clutching a fatal stab wound here at the bus hub on Great King Street. For them, time stands still. It's changed us all, as a parent. I've lost my parents, I've lost the younger sister, aunties, uncles and all that, as you do through life, but this is just on a different level. It's really hard to explain. You just withdraw, you don't want to be around people, and then people that are caring, they say, oh, how are you, and you just say, oh, all good, when really you're just broken inside. And just that, but you gotta suck it up, I suppose. It's one of those things that I suspect it's never gonna get any less and it's never gonna go away, because I miss them every day. For the past 2 years, you haven't really spoken about it, so yeah. Why would you like to speak now, I guess? I just think it's important to talk about this because it could be you tomorrow. There's so many families out there struggling who don't have the help or the knowledge of the justice system or lack thereof. It's only been 2 years and already certain things have been happening, and it's just, we just want to share our son's story. The Dunedin community in shock after a teenage boy was allegedly stabbed to death. Of the teenager killed at Dunedin's busy bus hub. This was a tragic event involving 2 very young people. Our thoughts are with the family and friends of the 16-year-old who died yesterday. On the day of the stabbing, the High Court heard that JJ and the younger boy got into a verbal confrontation at the bus hub. They didn't know each other. The 13-year-old pulled out a knife, a large kitchen knife. Shortly after, JJ was stabbed in the abdomen. The 13-year-old claimed self-defense. It was 20 past 8 that morning. I was out the front getting some wood in, and JJ walks past and he goes, love you, Dad. Have a good day. I go to him. Yeah, love you too. Have a good day at school. I'll see you at 4:30 after rugby practice. Or about 3 o'clock that afternoon, I get a text to say JJ's been stabbed, and I didn't really. In the bus hub yet again, where there's always shit happening. And I jumped in the car from work and went off to the hospital, and I wasn't thinking anything serious whatsoever, trying to text Tui as I was going to the hospital, and it was already on Facebook, and it started in my mind, oh, this might be a bit more serious. We were on the scene within 1 minute, applying medical aid to the victim, and also apprehended the offender and brought him in, so it was very, very quick. He always spreads love around, no matter who you are to him, he'll always spread the love to you, and he's one of the nicest boys I've ever met in my life, actually. He was a man of Jesus. I don't know what to say. Just rest in peace, my brother, forever 16. And then I get into the hospital and say who I was, and they take me to a room, and a doctor comes in and says the name, and then she starts crying. And I just think to myself, what the why is the doctor crying? And that's when I knew that it was serious.
The 13-year-old who has permanent name suppression had been diagnosed with ADHD and PTSD, both in the country of his birth and as an immigrant in New Zealand. His lawyer, Anne Stevens, KC, read the court the remorse he shared with a psychiatrist. Inui was a person, a loving human being like me. There's this weird emptiness inside of me, knowing I am the reason this young man passed away. I can't sleep at night. To me, it doesn't seem like self-defense when you charge at someone with a knife. Missed him the first time, got him the second. Yeah, and so my son was stabbed there on the road, 20 metres away from the police station, and I'm pretty sure, they doctors and whoever done all they can, but the way I understand it, that's where he died, on the road, and they brought him back and took him to hospital. Then it was confirmed probably about 8 o'clock that night, wasn't it? And then they just come out, oh, you can go and see JJ now. This is all I heard. And I was thinking, oh, you're good, he must be all right then. And then just to go into the cubicle and see my son lying there with the thing stuck down his throat. And they said, don't touch his chest because he's still split open. A little bottle under his bed with blood dripping out of it. And I remember going up to his face. He was still warm. And I was talking to him. And probably about all the family came in. And half an hour later, I just remember he was cold. And then, of course, then the police come and take us into a room, and he's no longer your son, he's evidence. And that was like, And then the discussion of, we've got to take him to Christchurch for an autopsy. And I go, why can't you just do it here? Oh, we haven't got the autopsy person or whatnot. And it was like, and I remember Tui saying, well, don't take him away without us. We want someone from the family to be with him all the time. And then the following morning he was gone. So Tui and a lot of the family get a van and they all rock up there and get up there that night, and you still couldn't see him, He was, Tui sitting here, a wall here, he was behind there. And that's very hard on you. Yeah, I was very lucky to travel with my auntie and some cousins, nieces and nephews when we went to get him. It wasn't the easiest journey, but thanks to the love and support of the community as well, we managed to get him home. It was a pretty surreal moment, but yeah, even that experience, thinking back, that was horrible. You had to clean him up. The next day when he finally got released to us, he had blood and stuff all over him and that sort of stuff, and his mother had to clean him up to bring him home. More after the break.
JJ was one of those kids who had everything going for him. A dancer, rugby player, a record holder. What was JJ like as a boy? Full of life, good heart, loved his family, his friends. Very good at athletics. I think he's got either the South Island record for long jump for his age group. Was it under 14s or something like that, you know? JJ was super proud of his Cook Island whakapapa. He just picked up a love for his culture, performing in Te Whaka community dance group. He had dreams and goals. But he was also a teenage boy, and all that comes with that. That's right. I'm trying to find me one right now. Ooh wee, a little hot one. Yeah, you know what I mean? I'm not going to say a typical teenager, because to me he wasn't. He was made me work as a father, but on the outside he was what I think every parent wants of their kids, is to be respectful and kind to people outside these four walls. And yeah, probably after him leaving, I found out how much of that he was in the community with his family and his friends and everybody, how much he helped people and all that sort of stuff. He just had a good heart, full of love and life. As a Trinity Catholic college student, JJ showed real leadership promise. And I remember the first game that they played was against the Otago Boys, which is, you know, one of the top schools in Dunedin for rugby. And he goes, Otago Boys, and I go, oh, you're going to get your asses kicked. Well, they won that game. I can remember watching it, and after the game, the principal of Trinity come up and said to me, oh, I didn't realise Enidi was such a leader. No mai haere mai, welcome to 3 News. A 14-year-old boy who the Crown says chased another teenager before fatally stabbing him at a central Dunedin bus stop has been found not guilty of murder but guilty of manslaughter. Sentencing the boy to 3 years, 3 months in July last year, the judge took into account his young age, medical conditions, deep remorse and the impulsivity of his actions. On appeal, the manslaughter conviction was upheld, but the sentence was reduced to 2 years and 7 months. I just struggle for myself anyway, knowing that this person is walking around my country, living in my country when he's done this to my son, and my son's out the road there 6 feet under. He had so much to offer. Just last week, the defendant's first application for parole was declined. While struggling to understand how the law hands out justice in a case like theirs, JJ's whānau say that for them, the loss of their much-loved son will always be with them. No discounts, no parole for them. I think some would call it overthinking, but for me, I'm worried about the impact it will have on my family, on our kids. These last 2 years have been horrific. Yeah, I've got no faith in the justice system, none whatsoever. And like Tui said, I fear for his friends who are angry. I fear for my sons who are angry. I fear for myself because I'm angry. All through this whole process, I've tried not to be angry. I've tried to be supportive of my kids and the whole family. But it's just the unknown. John and Tui are still unsure how the law will finally play out for them and the young man who killed their son. Until then, they say they're left in limbo. In the Cook Island culture, I suppose you're supposed to have a headstone done after a year. We still haven't done his headstone because we just don't
Myself and his mother just don't know what to put on the headstone. It's been a long process. We can't really get onto the headstone until that's done. We've picked it, that's why we've paid for it. We just need the space and the quiet to be able to do this. And this is a lifetime sentence for us. Unimaginable for any parent, and our aroha goes out to the McLaren Tāna whānau. Coming up after the break, a new face and a new challenge in Te Taitonga. Kia ora. Last week, Labour released its list. Now, one name notably missing from that list was Mananui Ramsden. He's going up against Takuta Ferris, the newly independent and sitting MP for Te Taitonga, as well as candidates for the Greens and Te Pāti Māori. Raniera Harrison has that story. Te kāinga riri ki nei a whakaraupo. He pātaka kai, he pātaka tangata no ngaiwi o kone. Littleton is a port here in Whakaraupo, in Te Pātaka Rākai Hautu, tēnā tātou. Toru te kaumarima meneti whakatetonga I te pukapū o tautahi, ko te pātaka a Rākai Hautu nei. Te nuinga I ngā horo ai I te pākaha o te ruwhenua, Ruamano, te kaumātahi. The earthquake's epicentre was actually 10 kilometres southwest of Christchurch. The quake's centre was 5 kilometres below the middle of the harbour of the port town of Littleton. Engari nui kia atu I tērā ko ona tāngata, ngā mana nui me ki o tēnei rohe. I come from blue-collar stock, man. Both my mother and my father had to build their lives from scratch. Everything that I have today is on their foundation. And that's working hard. Ko tētahi, ko Mananui Ramsden. He mea nui iau e whakarongo ana ki a koe, he mea nui ki a koe. Tēnei mea te tahu I ēnei ahi, I ēnei kāpura. Te ahi kāroa me ki te mana o te whenua kia mōhio ai koe, no konei, take koe. He mea nui tērā ki a koe. Ai, he mea nui tērā kia au. Mena ka kā te ahi, ka piri tonu te mana o te whenua. He mea nui tēnā ki au, ki oku tipuna, ki aku kahi soki. Ko mātou ka tōtara o tēnā nei. Kaha mate haere, ngā pauama me ngā tauama, kai te mātua mōhio mātou o tōku reanga, ko tai te wā me tū. He wāhi tūturu tēnei, mō mātou o kaitahu ka te māmoe me waitaha. Man, mena ka ata titiro atu koe ki ēnei o ngā puke katoa, he pā, he wāhi tapu, he wāhi tāoka hoki, mō mātou e noho tonu ana ki te whenua, pai. Kia ora. Koia nei taku, tūraka waiwai. I tipu ake ahau konei, I te pātaka Rākai Hautu, ki tēnei kokona o waitaha, ka pākihi whakatekateka o waitaha. Engari, I whānau mai au I Hahitereiria, ki te hunga wāhi o Te Ao Mines, I reira tōku pāpa e mahi ana, kei tōna taha I awa ko tōku māma, tētahi tino trīhaga, e aki mai nei mā o ko taku tuahine. Tai ao junkie, tino parata hoki ahau, ka harata anau ki te ao kore tinana, me te ao whutipōro. He aha koe I toro atu ai ki tēnei ao te ao tō rangapū? Nā te nui, nā te tokomaha, uaku huaka I pātai mai ki au.
mā rātou e whakarite tōku tū. Mā koutou mā e whakamana tōku ake nei haere ki roa whare mata. Mo tērā wiki tonu nei puta i te pāti rei patana rārangi, whitu te kaumarua kaitoranga pū te nui, ki tonu ana i te kanohi Māori. Ko te tino hia kei roto i ahau, ki te eke ki te taumata hei māngai mō te taitonga, te tūru mō te taitonga. Me te aha ko mana nui anake te Māori kaore i uru ki taua rārangi. Ko i rā i tua i ngā pihi o te mema pāremata o te wā o Tākuta Ferris, i rere ai hoki tana tātai te pāti reipa o tirā. I te whakatau, a mana nui. Whakapātua tākuta ki a koe i mua i tana haere ki te pukamata, ki te whakaputa i ona whakaaro. Mō tērā whakaaro, o te pāti reipa kia noho mai koe ki te taha o te rārangi ingoa. Ka. E hara ahau i te kahapiraki ki te whakatoa i te tehi atu tangata. Kahapiraki au ki te whakanuia. He huaka anō tawa tāne, taku huaka. Ekari, he mea nui hoki te tono me te whakataitai. Koe ara taku rautaki, koe ara taku hia nui kia he Māori tērā, mena he take tau me haere koe ki te raru, ki te take, ki te kaupapa, ki ngā tangata aha koa te aha, hei aha, whatever, me haere koe ki tō mea, pātai atu. Kānuhi ki te kānuhi, tangata ki te tangata. Hea ngā ahuatanga ko ki te koe i roto i ngā tau e toru ko mahue ki muri nei. I roto i te noho a Tākuta Ferris i roto i tana tūranga hei me mapāremata mo te taitonga. Hea ngā ahuatanga kaore i tau ki tō ngā kau i roto i ngā mahi haioranga mo te taitonga. Ko te mea nui, ko te tehianga tino raru kei roto i ahau, te whakawehewehe, te whakamotu, te Māori me te tangata tiriti, me ngā Pākehā o Aotearoa nei. He tangata whai mātauranga i ona take i te kāinga, pāwhutu pōro mai pākainga mai anō hoki, e etu manako tiana koi rā te ara e piki tūranga aia a te noima, e haere ake nei. Ke whakaaro ake koe ki ngā kaupapa matua ka kawe koe ki roto te whanganui ātara hei wānangatanga mā ngā mea kai te whare pāremata e mahi ana. Hea e rā kaupapa matua. Tēnei mea o te tiriti o Waitangi, mea nui tērā, kai te mōhio koe, he tapu, he mana nui, tawa mai, tawa kaupapa o tātou, ki au nei, ka hapiraki au ki te eke ki taua taumata hei whakapakari au i te haere mō tātou mō ka uri kai te whakaheke mai nei. Ai nei, ke waho anō e whakararata haere ana i ngā kai pōti. We're just doing a bit of work obviously to create some awareness around my candidacy. Kia ora ia mana nui te tūru o te taitonga. Kia ora. Nō reira e toko ake ana te pātai nui. Kei konei mātou e piri tonu nei o te manoa. O te mana o te whenua i tēnei wā. Hea hoki rā te whānui o tānei ki tēnei, hei oranga o te taitonga. He tohu tērā o taku mate kai. He tohu hoki tērā o taku hia. Kia whai wā ki te noho kātahi kei mua i ka takata katoa o te taitonga. Pātai atu ki a rātou mā kahapiraki au ki te eke. Te taitonga, it'll be an electorate to watch. Now, before we go, we'll be off here for the next 2 weeks, so leaving you with some soothing sounds. Catch up with all our stories online. Pō Marie. Takiri, takiri,
mātai no reira kaua rai whererei me kōrero e whekori ai kua mohi o te tai a te karo kia pono mai yeah yeah kua tuku ke i taku e o iane kia piri mai e taku hei tā whiri tari a he haere nā nawe ina ka rea mai ki te a ka poa rea ke ana ki o ka pore ka piri mai ra e ta ku hei tā whiri takiri 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 piri mai taku taringi piri mai taku taringi piri mai taku taringi piri mai 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 That was the best one. Yeah, that was good. I like that one. Shaking hands. Woohoo! Feelings. Ko te reo, te take. For more Te Ao of Moana, stream full episodes now on Māori Plus.